Partnership is really important to Sonrisas. And we partner with a lot of different organizations and have had the pleasure of partnering with Bay Area Border Relief and Alas on a food drive that they had over the holidays. And through them, we heard about some families they were moving here from a border relief tent camp. And these individuals had been living in the camp for 2 years and had no access to care. We had a little girl that we had met in Matamoros in Mexico on numerous trips that Bay Area Border Relief had made to the South Texas border. And we were there on a humanitarian effort to help provide services, clothing, anything we could do to help the asylum seekers who were waiting there for their legal right to seek asylum here in the U.S. And there was one family that many of the volunteers, myself included, absolutely fell in love with. And when this particular family got here, the little girl, who was this very smiley, very happy child in the camp, was suddenly in so much pain because her mouth, she had so much infection in her mouth, in her teeth, that she wasn't even smiling. I mean, she was definitely relieved to be out of the tent camp and settling here in the U.S. We were able to connect her with Sonrisas, and they just worked their magic. Shortly after they arrived in San Mateo County, we heard about Allison, who was having dental pain. And I called the clinic and we were able to fit her in right away. Recién llegados aquí a Estados Unidos, pues mi hija enfrentó graves problemas, ¿verdad? Dolor de muelas. Y pues miraba que cada mañana cuando amanecía, ella pues dejaba sangrada su cama, más que todo sus sábanas. Y pues miraba que eso no era normal. Y la verdad pues pedí ayuda, ¿verdad? Para que me recomendaran un doctor dentista, y realmente pues gracias a Dios las personas con las que me contacté pues sí me ayudaron, ¿verdad? Y fue así como yo llegué a la clínica de Sonrisas. Allison came in, she had dental infection in her bone and surrounding soft tissues, which could obviously be a very emergent situation, can turn into a life-threatening emergency. It wasn't just, one infected tooth, there was many infected teeth all throughout the mouth. It, could have traveled into her bloodstream, caused sepsis. There's so many different things that could have happened, and we're just so happy that she came in when she did, and we were able to take care of her. En la clínica dentista vieron que la niña estaba muy mal, que tenía una dentadura demasiado dañada, ¿verdad? Sus dientes estaban muy dañados, muy picados, y actualmente ya tenía mucha pus por dentro, o sea, una infección severa, aguda, como dicen ellos. Y fue cuando ellos realmente empezaron a trabajar en ella lo más pronto posible. And she was just so positive, and I was just shocked to see her, smiling the way she was. And I asked to take a picture, and she was smiling in the picture just like the way she was smiling the entire appointment. La atención que dan aquí, ¿verdad? En Sonrisas, en la clínica Sonrisas, es muy buena, es de muy alta calidad, y la verdad que estoy bien agradecido con todo el personal, con el doctor, hace una gran labor, y con todo su personal de la clínica, y la verdad pues me ha gustado cómo ellos han dejado la gran sonrisa en ella, ¿verdad? Y el trabajo. Han sido como parte de la familia, porque ahí están ellos siempre preocupados, ¿verdad? Y llamando, buenos días señora, ¿está todo bien? ¿Está bien su hija? Y la verdad pues es impresionante ver cómo se preocupan por la salud de uno. Si no hubiéramos visitado también la clínica, la verdad que sería muy lamentable, porque me decían, ¿verdad?, que si no actuaba de inmediato con mi hija, ella podía enfrentar graves problemas de salud que podía pues ocasionar su corazón. Y entonces fue como digo yo, Dios mío, ¿qué hago? Tengo que moverme. Y la verdad pues es como vuelvo a repetir, estoy muy agradecida, ¿verdad?, con los doctores, porque sé que han hecho un gran trabajo con mi hija y con mi persona. There are so many people who need good dental hygiene, and they simply can't get it at this point. So the more services that we can provide, obviously it's going to grow, the more people who are going to use it.
The challenge there is that growth takes resources. It takes time, it takes planning, it takes people, and more importantly, it takes money. And so if we're going to be successful in solving one of the greatest public health challenges in our county, what we have to do is find ways where we can have the entire community fund this particular project. He visto la gran mejoría que en verdad ha tenido mi hija. Ya no me duele cuando me dolía antes las muelas. Gracias, doctor, por hacer buen trabajo por mí.